வணக்கம். கிருஷ்ணகுமார், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் 1 எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் செகண்ட் இயரில் தேர்ட் செமஸ்டரில் வரக்கூடிய பேப்பர், இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வரை என்ன பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிஸ், ஜீரோஸ்னால் என்ன, போல்ஸ்னால் என்ன. ஸோ அந்த ஜீரோஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தேரம் ஒன்று பார்த்தோம், சம் ஆஃப் ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் கண்டினியூஷனாக இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா ஒரு நேமிங் தியரம், தட் இஸ் லோக்கல் மேப்பிங் தியரம். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம், ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் லோக்கல் மேப்பிங் தியரம்னு கேட்பாங்க. Suppose that f of z is analytic at z0. z0 என்ற பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருக்குது. ஸோ f of z0 equal to w0 and f of z minus w0 as 0 of order n. ஸோ ஆஃப் ஆர்டர்னா அந்த ஜீரோ வந்து அட் த டைம் ரிப்பீட் ஆகுது, நம்ம ஆர்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் n and z0. If epsilon greater than 0 is sufficiently small, எப்சிலான் அப்படின்றது ஒரு சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்மாலாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்தால் அது கரஸ்பாண்டிங்காக டெல்டா ஒன்று கிடைக்கும். எப்படின்னா சச் தட் ஃபார் ஆல் வித் த மாடுலஸ் ஆஃப் a மைனஸ் w0, இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லெஸ் தென் டெல்டா. த ஈக்குவேஷன் f of z equal to a as exactly n roots in the disk. Modulus of z minus z0 corresponding less than epsilon. இது நம்மளுக்கு லோக்கல் மேப்பிங் தியரம். ஸோ இது ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரூஃப் பார்க்க போகலாம். we choose epsilon so that f of z is defined and analytic for, so modulus of z minus z0 less than epsilon, and so that z0 is the only zero of f of z minus w0 in the disk. So z0 under the only zero of f of z minus w0. Let gamma be the circle, gamma be the circle, z minus z0 equal to epsilon. இங்கே போட்டுருக்கோம் பாருங்கள், காமான்றத சர்க்கிள், z0 சென்டர், இந்த ரேடியஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்சிலான் z பிளேனில். அண்ட் இது கேபிட்டல் காமா ரீட் பண்ணுறப்போ சில பேர் கேபிட்டல் காமான்னு ரீட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் இமேஜ் அண்டர் த மேப்பிங் w equal to f of z. ஸோ இது டொமைன், இது கோடொமைனில் இது நம்மளுக்கு மேப்பிங் w equal to f of z. Since w0 belongs to the complement of the closed set gamma, there is a neighborhood w minus w0 less than delta. These are இது இது என்ன வருது, z minus z0 equal to epsilon இல்லையா, அதை கரஸ்பாண்டிங் எங்கே w minus w0 வந்து less than டெல்டான்னு ஒரு சர்க்கிள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதனோட இமேஜ் w பிளேனில். ஓகே, அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு இந்த இது விச் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட். ஸோ இது எதை இன்டர்செக்ட் பண்ணாதுன்னா இந்த சர்க்கிளை வந்து இந்த காமான்ற இதை நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ட் பண்ணாது. காமான்ற ஒரு க்ளோஸ்டு செட். லெட் ஏ பிலாங் டு, ஏன்றத இந்த பாயிண்ட் இதில் இருக்கிற மாதிரி, இந்த சர்க்கிளில் இருக்கிற மாதிரி ஏன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் w minus w0 which is less than delta in the circle. Then a and w0, a and w0 belong to the same region determined by எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், இந்த க்ளோஸ் இருக்கிற gamma. Hence f of z assumes the value a as many times the value w0. f of z assumes the value on the a as many times the value z. Now the equation f of z equal to w0 இல்லையா, is exactly n, is exactly n containing roots inside of gamma இந்த இதில். And hence every value of a is taken as n times. அப்போது ஒவ்வொரு வேல்யூக்குமே n times, that is roots are counted according to their multiplicity of. But if epsilon is sufficiently small, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது எப்சிலான் வந்து அது சஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்மாலாக இருக்கும், நம்ம நெய்பர்ஹுட் வரைஞ்சிட்டு போகலாம். we can assert that all roots of the equation f of z equal to a, கரெக்டுங்களா? பாருங்கள், இது வரையும் நம்ம டயக்ராமில் பார்த்துட்டோம். The equation f of z w0 has exactly n
n coincide roots inside of gamma na every value of a வந்து is taken n times அதனுடைய ஆர்டர். ரூட்ஸ் ஆர் கவுண்டட் அக்கார்டிங் டு தர் மல்டிப்ளிசிட்டி, அதனுடைய மல்டிப்ளிசிட்டி பொறுத்து தான் நம்ம ரூட் கவுண்ட். பட் இஃப் எப்சிலாங் வந்து sufficiently small, we can assert that all roots of the equation f of z equal to a are simple for a not equal to w naught. Indeed it is sufficiently to choose. அப்போ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபிஷியண்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறது எப்சிலாங், ஸோ தட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டஸ் நாட் வேனிஷ். சூஸ் பண்ணுற அந்த எப்சிலாங் வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் வந்து டஸ் நாட் வேனிஷ் இதில் 0 லெஸ் தென் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் லெஸ் தென் எப்சிலாங். ஸோ இதுதான் நம்ம ஆக்சுவலாக ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. n roots in the disk. So this is a required local mapping theorem. corollary 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தோன்னா இதோட ரிசல்ட்டை a non-empty constant analytic function, ஒரு நான் கான்ஸ்டன்ட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லாத ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் மேப்ஸ் ஓப்பன் செட் இன்டு ஓப்பன் செட். ஓப்பன் செட்னு ஓப்பன் செட்டு. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அனதர் வே ஆஃப் சேயிங் தட் த இமேஜஸ் ஆஃப் எவ்வரி சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்மால் டிஸ்க் z minus z naught less than epsilon contains a neighborhood z minus z naught less than epsilon. ஸோ அதுதான் சஃபிஷியண்ட்டாக நம்மளுக்கு ஒரு எப்சிலான் கிடைக்கும். corollary 2, if f of z is analytic at z naught, f of zன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருக்குது z நாட்ன்ற பாயிண்டில், f dash of z naught வந்து நாட் ஈக்குவல் 0 வருது. அந்த பாயிண்டில் அந்த டெரிவேட்டிவில் இட் மேப்ஸ் ஏ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் z நாட் கன்ஃபார்மலி. இந்த கண்டிஷன் வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் சொல்லுவாங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் சயின்ஸில் நம்ம பேசிக்காக படிச்சிருக்கோம். கன்ஃபார்ம்லி அண்ட் டோபலாஜிக்கலி ஆன் டு எ ரீஜன். இந்த கரோலருடைய ப்ரூஃப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா f dash of z நாட் ஈக்குவல் 0 இஸ் a given. ஸோ f dash of z நாட் ஈக்குவல் 0னா f of z ஈக்குவல் w நாட் ஆஸ் ஏ சிம்பிள் 0வாக இருக்கணும் இல்லையா? ஆஸ் ஏ சிம்பிள் 0, தட் இஸ் இன்னும் f dash of z நாட் ஈக்குவல் 0னா f of z நாட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். பட் இது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, அப்போ ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு சிம்பிள் 0 இருக்கும் அப்படின்றது தான் இது. ஏன்னா கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நம்மளுக்கு கராலரி ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க f dash of z நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ தட்ஸ் வை f of z ஈக்குவல் டு w நாட் ஆஸ் ஏ சிம்பிள் 0. நெக்ஸ்ட் n ஈக்குவல் டு 1. in this case as a simple 0ன்றதுனால இந்த கேஸில் n equal to 1 நம்மளுக்கு அது the mapping from z minus z naught less than epsilon இது z planeல to w minus w naught இது w plane less than corresponding delta is 1 to 1 அந்த mapping, and f inverse also exists continuous, and since f of z is analytic is continuous, analytic-ஆக இருக்கிறதுனாலும் moreover continuous. ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் எ லோக்கல் ஹோமோபிசம். அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஃப் வந்து லோக்கல் ஹோமோபிசம், தட் இஸ் இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது 1 to 1 அனாலிட்டிக்காக இருக்கிறதுனால லோக்கல் ஹோமோபிசம். ஆன் டு வந்து ஐசோமோபிசம் வரும் இல்லையா? ஆல்சோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் நாட் வந்து எப்படி இருக்குது? நாட் ஈக்குவல் 0 ஆஸ் பர் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ த மேப்பிங் இஸ் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் ஆஸ் பர் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கன்ஃபார்மல். கரெக்டுங்களா? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். நன்றி.